Namaste dear students. So in the last video we have already discussed about the energy flow. So today we are going to discuss about the food chains. Means as we are seeing in the diagram, there is a food web. This food web is made up of some of the food chains. These food chains are interlinked to form a food web. So before going to food web, let's discuss about some of the facts regarding the food chain. So food chain. So in the ecosystem, we know that every organism is dependent on other organism for their source of the food. So all organisms, that may be from the herbivore to carnivore, they are arranged in a different trophic level, but they are dependent on other organism for the source of energy. They are dependent on the food for the other organisms. So we know that from a lower organism to the higher organism, each and every organism is dependent on the other organism for the source of the food, right? So these organisms transfer the energy through the repeated series by eating and being eaten. ಇವು ತಿಂತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮು ತಿಂತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇವು ತಿನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಈ ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಟನ್ is the process. That process is nothing but food chain. So in a food chain, energy flow is in the form of food. So energy ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. So in a food chain, food material or a food energy is transferred from one trophic level to the another trophic level, right? So here in a simple food chain we can see 4 trophic levels. So 4 trophic levels means T1, T2, T3 and T4. So these are all the 4 trophic levels we can see in a simple or a normal ecosystem. So if it is in a complex, we can find 5 trophic level, that is a T5 we can see. But in a normal, the T1 is always producer, T2 is always primary consumer, T3 is always secondary consumer. Here in the simple or normal ecosystem, T4 is an top consumer. Whereas in a complex ecosystem, T5 is the top consumer. Clear? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ T4 ಲಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ 4 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ T5 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 5 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಹಾವು ಕಪ್ಪೆನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆ ಕಪ್ಪೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಗೀತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನೇ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಶಾರ್ಟರ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟರ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ greater will be the energy. Greater energy will be supplied. So generally ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ
the decomposers are not included in the food chain. But when they are included, then they are included in the last trophic level. That means the topmost trophic level. So ನಾವೇನಾದ್ರು ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಾವು 3 ವಿಧಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ 3 types of food chains in nature. One is grazing food chain, another one is parasitic food chain, and then we can come across with the detritus food chain. So coming to the types, one is grazing food chain, and then parasitic food chain, and last one is detritus food chain. So in this video we will discuss about these 3 food chains. So grazing food chain is also called as predatory food chain. So grazing food chain is also called as predatory food chain. Here most of the food chain in the nature we can see is only the grazing or predatory. So this type of food chains are only seen in the ನೇಚರ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡೇಟರಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, secondary consumer, and tertiary consumer, or maybe the topmost. Okay, so here we can name it as T1, second trophic level T2, third trophic level T3, and T4, right? So we are dealing about grazing food chain, right? So grazing food chain alli navigo ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So grazing food chain, in the grazing food chain, first is always by taking example of aquatic ecosystem ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನ್ ಈಸ್ ಈಟನ್ ಬೈ ದ zooplankton. Zooplankton is eaten by the small fish. Small fish is eaten by the large fish. So this is one example by taking the aquatic ecosystem. So this is an example for the grazing or a predatory food chain. So if we take a terrestrial ecosystem, we can come across with an example of grassland ecosystem. So in a grassland ecosystem, we can see the producer as grass. That is one trophic level, first trophic level. This grass is eaten by the herbivore called the rabbit. This found in a second trophic level. This herbivore is eaten by the other organism called the fox. If it is a dead, then it is eaten by. Then ultimately the topmost is the lion, the top carnivore. So it is eating the fox. So likewise we can see T1, T2, T3, T4 as in aquatic ecosystem, and then in the grassland ecosystem are the best example for the predator or the grazing food chain. Predator type of the food chain or a grazing type of the food chain. Here this is always begins with the producer. With the producer means it is nothing but a green content of the plant, that is a chlorophyll bearing organism like the phytoplankton or maybe the plants like the grasses, and in successive order it goes from small organism to the larger organism, right? So this is about the grazing food chain or a predatory food chain. Why we are calling it as a predatory means they are killing other organism for the purpose of the food, or they are dependent on other organism for the purpose of the food. Coming to second is parasitic food chain, right? So we are going to deal about the parasitic food chain. So
parasitic food chain is always, it is also starts from the producer only, but the producer here it is a small, but in successive order it goes from big organism to the small organism. For example, we can take the example of tree ecosystem. Example as tree ecosystem. Here producer is tree, and then that are eaten by some of the birds, and these birds are having some of the parasites, means the birds are the source for the parasites. That means here T1, T2 and T3, three different levels. Parasites are dependent on birds for the food source, birds are dependent on the tree for their food source. Likewise they are dependent. See, this is a larger one. These large organism is eaten by some of the smaller birds. These birds are eaten by the very micro parasites. So this is how the parasitic food chain is different from the grazing food chain. We can see here smaller organism is eaten by the larger, but here the larger organism is eaten by the smaller. So this is how the grazing or a predatory food chain is different from the parasitic. So coming to the last one is detritus. Detritus food chain is also called as saprophytic food chain. So in the above two, grazing and the parasitic, we can see the main source for the, or a primary source for a food chain is solar radiation. In the above two, grazing or maybe this parasitic food chain, they are dependent on the solar radiation for their primary source of energy. But here the detritus or a saprophytic always begins with the decomposition process. Hence here decomposers are the primary consumers. So primary consumer is always decomposers. Here decomposers nothing but they may be bacteria or they may be fungi. Okay, so on what organism they are dependent means, so they are dependent on dead and decaying parts, that may be the detritus what we have discussed in the last video. So T1 is a detritus, that is a organic matter which is separated from the host body or maybe the dead and decaying part. Here T2 is a decomposers which are in the process of decomposition. They are breakdowning the complex into the simple organic compounds by the organisms called decomposers like bacteria and fungi. But what is the major difference between this detritus and these two, grazing and parasitic, means here the conversion of energy is very fast in the two, grazing and parasitically. In the grazing and parasitic, the fast or rapid movement of energy can be takes place, whereas in the detritus it is slow movement of energy or conversion of energy is very slow, but here energy is very less in the availability, but here it is having the major magnitude of energy. This is the difference. Okay, so in aquatic ecosystem the grazing food chain is major conductor of or major source of energy flow, whereas against this in a terrestrial ecosystem the much larger energy flow is takes place through the DFC than the GFC. That means detritus food chain is having the more energy, as we have seen, just it can convert the energy in the slow, but it is having the major magnitude, whereas in the grazing and some other parasitic we can see lesser availability of the energy, right? So that's why the detritus food chain is considered as a major. Okay, but in an aquatic ecosystem the grazing food chain is a major conductor of energy flow. Okay, aquatic ecosystem ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ರೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮಿಂದ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ, ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮಿಂದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದರೆ, ಇದು ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೆಟ್ರೈಟಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೇಜಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದು GFC ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು DFC ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ DFCಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ DFCನ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ DFC is considered as a major source. In aquatic ecosystem GFC is considered. So aquatically GFC, terrestrially DFC. detritus ಅಂದರೆ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ GFC ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ರಾಸನ್ನು ರ್ಯಾಬಿಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ತಿನ್ನಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ಫ್ರಾಗ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ರಾಗನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ನೇಕನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ 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 ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ವೆಬ್. ಸೊ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, the food chains are interlinked together on different trophic level to form the food web. So in a food web, transfer of food energy is always unidirectional. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಟರ್ಷರಿ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪಾತ್ವೇಸ್. ಸಿ, insects is eaten by snake also, insect is eaten by the frog also, deer is eaten by the fox, jackals or wolf and lions also. That means they are dependent in different alternative pathway. In a food web we can see the members of a particular trophic level, they can obtain their food according to their taste, according to their choice, but this facility is not available in the food chain. So it means they have one or more alternative source for getting the energy or getting the food. See, snake can get the insect. If insect is not available, it can dependent on rat. The lion can get the deer, but if it is not available, then it can dependent on fox or it can dependent on goat. Likewise, so here we can see the alternatives to get the energy sources. That is the difference between the food chain and the food web. Okay, so as much as food web is complex, that ecosystem is permanent. See here, first the plants which are eaten by the insects, these insects are eaten by the frog, frog is eaten by the eagle. Finish one food chain. We can see plants are eaten by the rat, rat is eaten by the eagle. The same rat which is eaten the plants is eaten by the snake, snake is eaten by the peacock, and snake is also eaten by the eagle. See how they are interlinked. So the same way deer is eaten by the fox, jackal, wolf, and it can also directly eaten by the lion also. These plants are eaten by the rabbit, so rabbit is eaten by the fox, and that rabbit is also eaten by the eagle. So this is how they are dependent, how they are interlinked. So this shows that this is the interlinking of different food chain, and we can see the complexities. If the food web is complex, then that food web or that ecosystem is always permanent.
ಯಾವ ಒಂದು ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಆಹಾರ ಕೊಂಡಿಗಳು ಸರಪಳಿ ಏನಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬದುಕತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಈ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಸತ್ತೋಯ್ತಾ, ಇದು ಸತ್ತೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಾಗು ಬರೀ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ದ ಸ್ನೇಕು ಫ್ರಾಗ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ನೇಕು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೋಬೋದು, ರ್ಯಾಟನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಅದು ಬದುಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ because of their alternative sources availability, the ecosystem is permanent, the ecosystem is stable. So such type of ecosystem cannot be destroyed naturally. So ಈ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ this type of ecosystem is not affected by the loss of a small or any of the organism at a particular any level. So that is why I am saying that interlinking of the food chains makes the complexities in the food web makes the ecosystem very stable, very permanent, long lasting. Clear? So those ecosystems which are having the simple food web, they are not stable. So they are not very stable. That means they can be finished or they can be destroyed at any time. So if there is change in any particular trophic level, they can be destroyed easily. That's why they cannot maintain the homeostasis. But we can see the ecosystem always wants to be in an equilibrium condition. That's why to be in equilibrium, this ecosystem maintains the constant conditions. Homeostasis. Homeo refers to the same, stasis means the stagnant. It always maintains the same thing. So how means we know that ecosystem is a self-regulatory and this ecosystem is a self-maintainable. That's why it can maintain its ecosystem as an constant in a stable condition, and it always maintains the equilibrium. If there is any changes in a ecosystem, it can easily make up with the other alternative sources. That's how the ecosystem becomes the stable or homeostasis in a particular conditions. So because of the self-regulatory, because of the self-maintainable condition of the ecosystem, it maintains the equilibrium. That is what we call the homeostasis. So in the next video, we will discuss about the graphical representation of these ecological parameters at the different trophic levels. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.